Instead na baboy tofu. Diba mas ano siya? Malilim lang kasi sarap. Kainan na naman. Ang yummy niya guys. Tama lang yung kunting anghang. Fry the tofu in salt and pepper until golden brown. Ayan, set aside muna. At tayo ay magigisa na ng bawang at sibuyas. Ayan. Bawang sibuyas. Wala akong naisip eh. Mekos na lang yan. I add the carrots. Chili pepper. Lalagyan ko siya ng konti para medyo maanghang-anghang. Konti lang. At meron akong curry powder para masarap, mabango. Curry powder yata. Ayan. Sprinkle some chili and Or turmeric lang. curry powder. I will see. Wow. Wala akong naisip eh. I add 2 can of tuna. Century tuna lang yan guys. Now ilagay ko na yung aking bell pepper and chopped na parsley. Meron akong chili. I add the tofu. Pinan-fry ko muna yung tofu At lalagyan ko para siya ready ng na to cook na. curry powder. Yan, or mekos. Season with salt and pepper. so. It's yummy na guys. Very easy, quick, I will see. affordable, and healthy cooking. I hope you enjoy. Please subscribe to my channel. Thank you for watching guys. Sana matry nyo to. Just tuna and tofu lang. Ayan. Yummy yan. Very affordable. Ayan. Red pepper and now I'm done. It's ready. Pwede nang kumain. Ayan, add na the tofu, season with salt and pepper Sizzling tofu to and tuna. taste. Ayan, mekos na lang yan. Hanggang sa maluto na ang bell pepper. Ang bango-bango. Very simple, affordable, at healthy pa. Bago pa siya mag-dry. Diba? Sad ka na. Now it's ready. Masarap na siya. It's down my Turn off the fire. and tofu Kainan na naman. sizzling. Wala naman akong sizzling plate. Tingnan ito. Maganda to. Wow. That's yummy. Ayan guys. Tumawa na ko eh. Instead na baboy tofu. Diba mas ano siya? Malilim lang kasi sarap. Kainan na naman. Ang yummy niya guys. Tama lang yung kunting anghang. Kunting kanin na lang.
First bite. Ang sarap. Grabe. Lalo na mainit pang Wabing sarap. I-try nyo to guys. Napakasarap niya. Tuna at tofu lang. sarap, guys. Init na kanin. Nako. Taob na naman ang kaldero. Ayan, guys. Gutom na ang anak ko eh. Instead na baboy, tofu. Diba mas ano siya? Malilim lang kasi sarap. Kainan na naman. Guys, I'm done. Yummy, guys. First bite para sa inyo. Tama na yung konting Ayan. anghang. Thank you for watching again. Bye-bye. I hope you enjoy Konting my kanin na lang. cooking. Very simple. First bite. Ang sarap. Grabe. Lalo na mainit pang kanin.